అయ్యారు దిగంబర్ గారు ముందు వచ్చారు ఎక్కడికి? ఇది వరకు వచ్చారా? ఇది ఫస్ట్ మీరు ఇది వరకు వచ్చారా అన్న? ఎవరు ఆయన రాజకుమార్ గారు? ఇది ఇక్కడ రావటం ఈ దగ్గరికి రాలేదు, దీనికి రాలేదు. హోమం అయ్యి ఇది ఫస్ట్ సార్ అండి. సరే ప్రభునందు వీళ్ళారా, మరి యొక్క ఈ ప్రాంతము పేరు కుర్సీ అని అంటారు. సేన అనేటటువంటి దెయ్యము పట్టినటువంటి వ్యక్తిని యేసు ప్రభు వారు బాగు చేసినటువంటి స్థలం. అంటే ఒరిజినాలిటీగా అతడు స్వస్థపరిచింది మనము వచ్చిన తర్వాత వస్తానా ఉంటే ఎన్గివ్ అని ఒక ప్రాంతం తగిలింది కదా సముద్రం పక్కనే, అక్కడ స్వస్థత జరిగింది. ఆయన ఈ గ్రామానికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రజలు మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయము 1 నుంచి 20 వచనాల వరకు కూడా ఈ యొక్క సేనా దయ్యం పట్టినటువంటి వ్యక్తిని గురించి రాయబడి ఉంది. ఎగ్జాక్ట్గా ఈ స్థలం ఏంటంటే 2000 పందులు సేన అనే దయ్యం పట్టినటువంటి వాడిని విడిచిపెట్టి మమ్మల్ని ఆ పందుల్లోనికి వెళ్ళిపోవటానికి ఆర్డర్ ఇయ్యమని చెప్పి దేవుని బతిమాలుకున్నటువంటి స్థలము. ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఎన్గేవే అనేటటువంటి స్థలంలో స్వస్థత జరిగింది. ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రజలందరూ కూడా మనం మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి చదువుకుంటే ఆ సేన అనేటటువంటి దయ్యం పట్టిన వాడిని ఎవరూ కూడా సాధుపరచలేకపోయారు. వాడు సమాధుల్లో జీవిస్తూ అనేక మందిని గాయపరుస్తూ ఆ స్థలం గుండా వెళ్ళినటువంటి వారిని అనేక మందిని గాయపరుస్తూ ఉండేవాడు. ఎవరు కూడా ఎన్ని సంఖ్యలతోటి కట్టేసినా వాడిని ఎవరో సాధుపరచలేకపోయారు అన్నమాట. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారో, వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఆ దెయ్యం పట్టినటువంటి వాడు వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి దగ్గర సాగిలపడి, సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా, మరి మాతో నీకేం పని, నీ సమయం ఇంకా రాలేదు అంటే ఇంకా మా సమయం ఉంది, ఇంకా కొంత సమయం మాకు ఉంది, మా సమయం ఇంకా రాకముందే నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని నన్ను ఇబ్బంది పెడతావు అన్నట్టుగా ఆ దెయ్యం, అంటే దానికి కొంత చరిత్ర తెలిసినట్టుగా మాట్లాడుతుంది. అంటే కొంత సమయం మాకు ఉంది దెయ్యానికి, దానికి కూడా తెలుసు, మనకంటే ఎక్కువ తెలుసు అనమాట. అదేమంటుందంటే ఇంకా కొంత సమయం మాకు ఉంది కదా, ముందుగానే మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాం అన్నట్టుగా ఆయనకి మొక్కి, మీరు 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి చదువుకోండి మార్కు తర్వాత. అప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు మరి ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ సేన అనే దెయ్యం పట్టినటువంటి వ్యక్తిని మరి గద్దించి అయ్యే బతిమాలుకుంటాయి మమ్మల్ని పందుల్లోకి వెళ్ళేటట్టు ఆర్డర్ ఇయ్యి మమ్మల్ని నశింప చేయొద్దు అని చెప్పి వేడుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఆ పందుల్లోనికి వెళ్ళటానికి అధికారం ఇచ్చినప్పుడు ఇంచుమించు 2000. Shalom and welcome to Kursi National Park. You are standing at the entrance of the monastery of Kursi, built during the middle of the 5th century during the Byzantine period. The monastery was surrounded by a high stone wall and was, at that time, the biggest monastery in the country. From this gate, a stone-paved path leads into the church of Kursi. This monastery commemorates the miracle of the pigs, which according to Christian belief happened on this very site. As it is written in the New Testament, Jesus was living among fishermen in the region of Capernaum. He set sail on the Sea of Galilee with some of his disciples. On their way, a storm hit, which was calmed by Jesus. The boat came to rest on the eastern shore of the sea. In the 5th chapter of the Gospel of Mark, we learn that Jesus was met by, quote, a man with an unclean spirit, who asked Jesus for help. Jesus was filled with compassion for the man and cast the unclean spirits out of him. It is written in Mark as such. With that, the unclean spirits came out and went into the pigs, a herd of about 2,000, and they charged down the cliff into the lake, and there they were drowned. Following this deliverance, the man asked Jesus to join him on his journey to Decapolis, but Jesus refused and instructed him as follows: Go home to your people
and tell them all that the Lord in his mercy has done for you." And so the man went off and proceeded to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him. Kursi was considered at that time to be a community of Gentiles, or non-Jews. Because of this, Kursi is considered the first site where Jesus was active in a non-Jewish community, and many see this event as the beginning of spreading Christianity around the world. According to the Gospel of Mark, this place was once called Gerasa and changed over the years to Kursi. Origen, one of the most important Christian theologians from the beginning of the 3rd century, determined that Gerasa was indeed the place where this miracle happened. It has been from this time that Christians have related the miracle of the pigs to this site. In the year 1491 AC, Mar Saba, who was a well-known monk, described Kursi as the largest Christian center in the region. The monastery was built with detailed streets and a sewage system. The atrium, or courtyard, was densely populated with public buildings, homes, farming, agriculture, and fishermen's stalls, and hostels serving the many pilgrims that passed through. The paved road we are standing on stretched from here all the way down to the sea, where the port of Kursi stood. Inside the monastery, you will see the church, which was considered one of the most luxurious churches found in the country. The basilica, or prayer hall, has 2 rows of columns, dividing it into a central hall and 2 side passages. In the central hall, in front of the entrance, there is an apse shaped like a semicircle. To its right is a baptism room. On the floor of the church, you will see mosaics with a variety of animals, like roosters, pigeons, geese, and fish. There are also mosaics with a variety of plants, like figs, pomegranates, and grapes, as well as geometrical designs. On the floor of the basilica is an inscription in Greek. Above the church, up on the hill, is a chapel. There, the floor has 3 different layers of mosaics. It is assumed that it is at this very site that the miracle happened. In 614 AD, following the Persian invasion into the region, the church was badly damaged and later repaired and remodeled. However, it never returned to its past glory. The living quarters of the monks were reduced, access to certain areas were closed, and the whole place had lost its greatness. At the beginning of the 8th century, the remaining buildings were demolished by an earthquake, and pilgrimage to this religious site stopped. Local Arabs replaced the monks and used the remains of the monastery for their own needs. After the Six-Day War in 1967, when Israel took control over this region, the site was uncovered quite accidentally while paving a new road around the Sea of Galilee. In 1969, detailed archaeological excavations were led here by world-famous Greek archaeologist Vasilios Tsafiris. Exposing the site brought an end to the dispute among scholars regarding the location of this place. The Nature and Parks Authority restored the church, the oil press, and the walls, and opened it to the public in 1979. After 1,300 years of desolation, Kursi was reconstructed and revived once again to its historical place around the Sea of Galilee, the cradle of Christianity. Thank you for your attention. We wish you a pleasant visit.